ସୁଧୀନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲୁଛି। ହଁ ଭାଇ ଗାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ପରା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ପରା
কল্পতরু। জয় গুরু। জয় গুরু।
পরাণে মুদগরি বিনাশিনা কর তুঝে বারবার পরাণে মুদগরি প্রেম পানি মন দিয়ে জনম মরণি প্রেম পানি মন দিয়ে জনম মরণি চরণে যাহার চরণ যাহার কাপিত মোর প্রিয় সেই মোর সেই মোর প্রিয় সেই মধুর সেই মোর ଜୟଗୁରୁ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ। କଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଅଛି ଭାଇ, ତୁମର ନିଗମ ଉପଦେଶ ପଢିବାର। ମୋର ତ ନଥିଲା ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ପଢୁଛି ଭାଇ। ପେଜ୍ 200।
Jai Guru. Transformation of life. This occurs an amazing transformation in life as soon as one forsakes ego. When you completely surrender, you can realize the splendor of surrendered life. The people initiated with the hymn of surrender can realize the essence of following a noble mind, encompassing the manifestation of great ideals in one's life. It's not easy to establish the seat of truth. The truth is simple, but to acquire eligibility to enthrone truth in one's heart is extremely difficult. The worship of God cannot be performed with an impure heart. Conserve energy by leading a regulated life. You can work tirelessly and joyfully with invincible power oozing out of energy stored in you. Man's body, mind, and living spirit have been weakened by surrounding disbelief, doubt, sorrows, and suffering. There is no smile on his face. You have to do immense work for them. Hence, dedicate your life completely for the welfare of the world by adhering to the life of Brahmacharya on relinquishing the desire for fruit of action. Karma is the only vow of your life. Take care so that there remains no iota of superiority of your ego in that vow. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Nilachal Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 853rd Sangha Puja Session Report. Date March 5th, 2023, Sunday, Phalaya Pratyut, Kalpanama, Vandatama. Time 7:15 a.m. to 11:55 a.m. Attendees, the attendance date is available in the member section of the AMSA website. Adhivasa Puja was held at Nigam Smriti Mandira on March 4th, 2023, 7 to 8 p.m. Eastern Time. Morning session 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The morning session of the puja started 7:15 a.m. with Pratiksha. During Pratiksha, Amrita Ma sang Koiliro Sura Subhuti Sakhire Kahara Ragini Adi, and Udita Ma sang Asahe Thakura Parane Iswara Ei Mano Mandire Vijay Kara song. During that time, all the devotees joined the puja at NSM or through teleconference. Vishwet Bhai offered Arati to Shri Thakur. Smita Raima led Bandai Gurucharana and Stotya Bandana. After Stotya Bandana, Braja Bhai led Parichapatra Patha, followed by prayer for Samlani and Asana Mandira Nitya Puja. Lipsitama read Sanghasevaka 47th year, Part 1, Bandana, Prarthana, and Prarthana Karimpo Prati. Arpitama sang the Prarthana from Sanghasevaka. After Sanghasevaka Patha, Sangitama read Sri Guru Gita Shloka number 21. Kalpanama invited Sri Thakur and Bhaktas to attend the second session. The first session was concluded with Jai Guru Mahanamo Kirtana. Balya Bhoga was offered to Sri Thakur Maharaj. Bhaktas were served with prasad. Second session 9:45 a.m. to 11:55 a.m. The second session of the puja started 9:45 a.m. with Abahana. During Abahana, Prabhinama sang Antara Devata Asahi Sudha Singhasani Basa, and Rasmi Chaudhrima sang Natabara Bisai Asa Rasika Pekhara song. Asana was opened with Bhava Bandhana Mochana Pranama Kana. Niluma sang Akhi Luha Chari Chai Charana Chui Bandana. Then Banlata Ma led Parichapatra Patha and Ma Manaka Prati Sri Thakuranko Upadesa. Anjali Ma sang Visvati Pranam. Rasti Pandama read Nikamo Upadesa, page 199 to 200. Inspiration for action. Kishore Bhai read the last Sangha Puja report. Divani Divadima read Pancha Sanyasini Sisya from
page 109 to 114. Then Pujama sang Na Talamala Jhanja Khara Nauri Baro He Nauri Baro. Monanism raised societal problem of the householders from part 1. During the question and answer session, Gajabhai pointed out that doing prayers without bhava is meaningless, and if we will do the prayer with sincerity, then bhava will be generated. YA session started with Shreyasima singing the Prarthana song, Kede Sudhabula Asisa Tumaro Mo Pari Adhama Jana Pai. Bhaktima conducted the YA session and discussed the background of the holy festival. After the YA session, Pratyush, Kalpanama and Ballatama did Bhava Vinimaya Seva. Kalpanama invited C.K. Thakur for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Saraswat and Vishwajit Patibhai invited C.C. Thakur to the next Sangha Puja to be held on March 12, 2023. Kalpanama begged for forgiveness for Thakur and Bhaktas for any mistakes with the sevas during the puja. The session was concluded with Vidya Prarthana. Debate Dullabha Abo Charana Jugala, sung by Sivani Mahantima. The asana was closed with Jai Guru Namakirtana and Pranam. Vishwajit Bhai took attendance. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakur, followed by Prasad Sepana by all Bhais, Mas and YS. Sri Sri Thakur Charana Sita, Pratyush, Kalpanama, Ballatama. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତା ପରଠାରୁ ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇ ହୁଙ୍କାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୁଜାମ୍ୟହମ୍। ଏହି ନିଜ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଧାମ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଗୌର ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଶାନ୍ତିପୁର ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଶ ଦୂର ଏବଂ ସ୍ଥାନଟି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଚରଭୂମି। ଏହି ନଦୀଟି କାଳେ ଗଙ୍ଗାର ଛଡ଼ା ନଦୀ। ପୂର୍ବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତା ହେଉଥିଲେ। ତା ନିକଟରେ ଶିବାସ ଅଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ କାଜୀଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଦୁରନ୍ତ କାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିନ୍ନ। ସେଠାରେ କାଜୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କିଛି ରଖିନାହିଁ। ଲୋକବାକ ଭିତରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦାସ ଦାସୀ ଓ ବଂଶଧର 3ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଣେ ବିଧବା ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଉପର ତାଲାକୁ ଯାଇ ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା। ବଡ଼ ପୁଅଟି କଲିକତାରେ ରହି ପଢ଼େ ଏବଂ ଛୋଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ବୋଲି ମା ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ତଳକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ରାଜାର ପୁଅ ଭିକାରୀ ହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାର ଚାଲିଚଳନ ଓ ଦେହର ଗଠନ ଦେଖିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ପୁଅ ବୋଲି ହିଁ ମନେ ହୁଏ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ସାଧୁ ମନେ କରି ସଲାମ କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ମୁଁ ତାର ନାମ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, କାଜୀ ଅବ୍ଦୁର ରଜାକ। କଣ ପଢୁଛ? କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରୁ ତାର ବିଧବା ମା କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବାବା, ତାକୁ ଆଉ ପଢାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ କଲିକତାରେ ରଖି ପଢାଇବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବି କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ମନେ କରି ସଂକୋଚରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହାୟ, ଯେଉଁ କାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତାପରେ
ଦିନେ ଦେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ 11 ଦିନ ରହି ନବଦ୍ୱୀପ ବୁଲି ଦେଖିବା ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାପ୍ତ କରି ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁଡି ଓ ଧୀରେନ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୁରୁଧାମ କୁତବପୁର ଯାତ୍ରା କଲି। ଚୁଆଡାଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନରୁ 24 ମାଇଲ ବାଟ ଶଗଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ତେଣୁ କୁତବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 16 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଯେପରି ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା। ମତେ ଦେଖି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପନୟନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁର କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁଅଟିର ଉପନୟନ ହେବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ତଦୁତ୍ତରରେ ଠାକୁର ଲିଖିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଚିଠିଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବାବା, ତୁମେ ଆମ ବଂଶର ଦୁଲାଳ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଚୂଡାକରଣ, ଉପନୟନ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ରାମ ଆସିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଏବେ ମୋତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ ନ ଆସି ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତେଣୁ କେହି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, କେହି ଆମ ନଳିନୀ ଆସିଛି ଇତ୍ୟାଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ସାଧୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ଗୁରୁଧାମ ମୋ ନିକଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ତୀର୍ଥ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଏହିପରି ନାନା ବିଧିବିଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର କରି ମଧ୍ୟ ସେପରି ସମ୍ମାନ ଆଦାୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧୁ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସେଠାକାର କେହି, ଏପରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହୋଦର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମପୁରର ଅତି ବୃଦ୍ଧା ପିଉସୀମା ଓ ରାଧାକାନ୍ତପୁରର ଛୋଟ ମାଉସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ। ଅଥଚ ଠାକୁର ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସେଠାରେ ମୋ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ପୂଜିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସାଧୁ ହୋଇଗଲି। ରହିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ଘର, ଆହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ବୋଲହାକ କରିବାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଉପନୟନ ଦିନ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେ ଘରେ ଖାଇବା ନିଷେଧ ବୋଲି ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ରୋଷେଇ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ କଣ ମୋତେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହୋଇଗଲି। ମନେ ମନେ କହିଲି, ଜନ୍ମ ଧରି ଯେପରି ଏ ବଂଶର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିପାରେ। ସେଠାକାର ମା ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନାମ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଅତି ଶିଶୁ ନୀଳମଣି ପାଲଟି ଗଲି। ତନ ତନ କରି ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ବାହିକ ଭଦ୍ରତା ଓ ଲୌକିକତାର ଆଭାସ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନର ଅନିଦ୍ରା ଓ ପଥଶ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦେହଟା ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ କର୍କଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଅଜସ୍ର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଦେହ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ଦେଖି ଭାବିଲି, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ହେବ। ତେଣୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଜଣାଇ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମା ମାନେ ତମ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, କଣ କହିଲ ବାବା, ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଏଠାରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ? ଏଠାରେ କଣ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, ନା ପଥ୍ୟ ନାହିଁ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚକଡ଼ି ପାଲ ଡକା ହେଲା।
ମିଶ୍ରି ସର୍ବତ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। ଆହା, ଏପରି ନ ହୋଇଥିଲେ କଣ ଠାକୁର ଆସି ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଦାସାନୁଦାସ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଘୁରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଗୃହଗତ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ତାହା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଦୋଷବହ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବଂଶ ଠାରୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେହି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ବିଜଳି ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ଶିଷ୍ୟା ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାବା ମା ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସମ୍ପର୍କିତ ବିବେଚନା କରି ମା ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଠାକୁର ହେଲି ବୋଲି କଣ ଏ ବଂଶର ସମସ୍ତେ ତୋର ଠାକୁର? ତାରାପଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ଭ୍ରାତୃବଧୂ, ତାକୁ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମା କହିବ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଏଇ ଯେ ଯାହା ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ତା ପାଏ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଉପେକ୍ଷା କରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ଜଗତ ତାର ପାଦ ତଳେ ତାହା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ। ବାସ୍ତବିକ ଅକପଟରେ ଯେ ନୀଚ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନା, ଜଗତ ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରେ। ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ଜାତି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କୌଳୀନ୍ୟ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେତିକି ପରସ୍ପର ମାନକତା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ ରସିକ ଶେଖର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେପରି ରସର ଖେଳ, ତୁମେ କିଛି ଧରି ଟାଣ ଦେଖିବ, ସେ ବି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଠେଲିଦେଲେ ସେ ବି ତୁମ ଆଡକୁ ଠେଲିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭାବର ଟଣାଟଣି, ଅନ୍ୟଟି ଭାବର ଠେଲାଠେଲି। ଅସଲ ପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ୟାଗରେ, କୁକୁର ବୃତ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ଭାବି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଉପରନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାବିତ କରିଦେଲି। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ଆୟୋଜନ ନ ହେଲେ କେହି ମୋତେ ଔଷଧ ବା ପଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲି। ଉତ୍ସବ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଔଷଧ ଓ ମିଶ୍ରି ସର୍ବତ ସେବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନବେଳା ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଲୀଳା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ନିକଟରୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ ଖାଆନ୍ତି ଓ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ 2 ଥର 10 ଥର କରି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିପରି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେ ଖବର ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବିଗତ ବଙ୍ଗଳା 1320 ସାଲରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଶ୍ୟାମପଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସହୋଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଠାକୁର ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ଅନୁରୂପ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ Thakur Mahatma summary. Bihari Bhai explains his experiences while visiting Mayapur. There he saw Mahaprabhu's statue. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srujameham. To keep his own words, God took the incarnation of Mahaprabhu. The place where the statue now stands is Shantipur, about 4 miles from the house of Lord Advaita, and the place is a meadow of a river which was part of the river Ganges earlier.
Then he travelled to the northeast direction and entered to the place of Kaji. Apart from the ruins of the old building, there was nothing left of Kaji's achievement. Among the people, there are only a few servants, leaving only 3 sons and a widow. The elder son was studying in Calcutta. The younger one was a complete baby. Bihari Bhai met the middle son named Kaji Abdur Razak. Upon asking the question which class he is in, and said we couldn't send him to school anymore. Then she narrated how difficult it is to keep and educate a son in Calcutta. Hearing that, Bihari Bhai felt deep sorrow and could not say anything. He came away wiping tears off his eyes. The Kaji, who was the most powerful of the country and one whose glory was unmatched, today how miserable is the life of his descendants. Bihari Bhai stayed for 11 days and completed as much sightseeing as possible in Navadip. Then he left for Gurudham Kutabpur along with Thakura's aunt and one of Dhiren Babu's little girls. It took about 16 hours by bullock cart to travel 24 miles from Chudaganga station to reach Kutabpur. As soon as he was introduced as Thakura's disciple, it was like a celebration there. Everyone thought he was sent by Thakura to join the Upanayana or the thread ceremony. Few days before, the boy, whose Upanayana was yet to happen, had sent a letter to Thakura asking him to join. Thakura wrote in reply to that letter, which was shown to Bihari Bhai. Thakura had replied, "Son, you are the guardian of our family. I always wish you well. Since I become a monk, till you ask me to join the social celebration and finalization, I have no objection for Ram to join. I am writing a letter to him." After this letter from Thakura, and now looking at Bihari Bhai's presence, everybody thought that Thakura had sent him as a representative. Thakura did not tell him anything about this letter when he started the journey. So few said, "Thakura has come," others said, "Our Nalini has come," and so on. Bihari Bhai was amazed to see the reverence for the saint person there. Gurudham is the best place of pilgrimage. Gurudev's relatives, even his servants, are honorable and worshipped. Despite the existence of such rules approved by the scriptures, today's gurus are not able to demand such respect from the disciples. Because he is a Brahmin and a saint, no one, even Thakura's birth relative Sri Tarapada Bhattacharya, the very old aunt of Uttampur and the little aunt of Radhakantapur, tried to accept his obeisance. So he was treated like a great saint. You need to unmute yourself. Jai Guru. Separate house. So he was treated like a great saint. Separate house for living, separate place for fooding, and also people were appointed to serve him. On the day of the thread ceremony, Pitru Shraddha, which is meant for the deceased ancestors, is performed. It is forbidden to eat in that house for the saints. In the same way, cooking for Bihari Bhai was arranged in a different house, treating him like a saint. It further explains, mothers or ma's there are like Jagat Janani or Holy Mother. Though they have never seen him or listened his name, but he went to them like a baby sapphire. Due to many days of restlessness, his body was very weak and he fell very ill. Conference locked. Then Bihari Bhai thought to leave the place. As soon as they heard this,
all mothers said Conference in unlocked. there is some disturbance. All mothers said in union, what did you say? That you are going to live here because you are sick? Is there no doctor here? No medicine here? Immediately Dr. Panchakaripal was called for his treatment, and everybody got busy in looking after him. If this is not the case, then would Thakura have taken birth here? One day he heard from Bijulima after she became a disciple, when Thakura regarded her as Ma and she called Thakura as Baba. That's why in a letter to Thakura, he was referring to Sri Tarapad Bhattacharya's wife as Ma. In reply to that letter, Thakura said it by ruling, I became your Thakura. Does it mean that everyone in this family is your Thakura? Tarapad's wife is your sister-in-law. Why should you address her based on my relations? One of the eternal truths of this world is that what anyone wants to hold on to, he cannot get. But if he renounces it, the world crumbles under his feet. Real attainment is in sacrifice. Bihari Bhai was not allowed to leave before the festival. He started enjoying the festival in the daytime and discussion about Thakura in the night time, and also took the medicines. The discussion continued. He listened to Thakura's childhood stories from them and then told them about Thakura's present living life, like what he eats, what he talks, etc. They asked 2 to 10 times about how Thakura lives now. He got to know from them when Thakura went to visit his birthplace along with 12 disciples in the past Bengali year 1320. After reaching Murshidabad, Ramapad Bhattacharya, who is one of Thakura's brothers, went to welcome him. The way Thakura behaved with the relatives, it is similar to the behavior of Sri Krishna towards the people of Braja. A monk has to visit his birthplace only once. Thakura was there to put. ଜୟଗୁରୁ ଆମର ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମିତି ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ କାଲି ଖରାବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କେମିତି ସବୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ ବିଶୁ ଭାଇ ଆଗରୁ ପଠେଇଦେଲେ ନୋଟିଫିକେସନଟା, ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେଡି ହେଇନଥିଲା। ବୁଝିଲେ, ସୋ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇଙ୍କ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ। ଭାଇ ମତେ ସକାଳେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଶୌଚ ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ପରିବାରରେ, ତ ଭାଇଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମୃତା ମା ବୋଲିବେ ଗୀତଟି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସେ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମାଗେ ଶରଣ, ସେ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମାଗେ ଶରଣ, ସେ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ଦୟାମୟ ଅଗତିର ଗତି କାରଣ, ଦୟାମୟ ଅଗତିର ଗତି କାରଣ, ସେ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ମାଗେ ଶରଣ, ସେ ଚରଣ ତଳେ ଆଜି ଦିଅ ଦୁଃଖ ଦିଅ ସୁଖ, ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ, ଦିଅ ଦୁଃଖ ଦିଅ ସୁଖ, ନାହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ, ପାଶୋରିବି ସବୁ ହେରି ଚନ୍ଦ୍ର
दाना पासोरी में सबो हेरी चंद्रमा दाना से चरण तले आजी मागे शरण से चरण तले आजी सुख शांति देवा जीवे आनंदे माती बीतेबे सुख शांति देवा जीवे आनंदे माती बीतेबे अकलन करुणामु करी चिंतन अकलन करुणामु करी चिंतन से चरण तले आजी मागे शरण से चरण तले आजी नयनरु प्रेम बारी पड़ुथिब झरी झरी नयनरु प्रेम बारी पड़ुथिब झरी झरी सरागे मु धोई देवी रंग चरण सरागे मु धोई देवी रंग चरण से चरण तले आजी मागे शरण से चरण तले आजी आजी रे शपथ नेली ए जीवन संपीदेली आजी रे शपथ नेली ए जीवन संपीदेली अधम जनरी दिया नव जीवन अधम जनरी दिया नव जीवन से चरण तले आजी मागे शरण से चरण तले आजी दयामय अगतिर गति कारण दयामय अगतिर गति कारण से चरण तले आजी मागे शरण से चरण तले आजी जय गुरु। फूटा फूल मुझे जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु भाई। दीपक भाई अच्छी संसार पथे पढ़िया को दीपक भाई। जय गुरु भाई। संसार पथे पार्ट 1 chapter 29 Societal Problems of the Householders. By following the Hindu religious practices, people first evolved into humanness
by getting rid of animalistic instincts. Then, by liberating themselves from humanness, they attain Devatva. Finally, attainment of Ishwaratva, godliness, and Brahmatva, becoming one with the Brahma, is the ultimate liberation. Our sectarian system of religious practices can only take on one to the stage of Devatva, which is also the end result of the practices uh, followed in various non-Hindu religions. In old times, there were different religious paths and different methods of practices prescribed for people with different backgrounds. There was not just one path for everyone: the visually impaired, the physically challenged, the weak, and the strong. The Vedas and the Upanishads, the Darshans and the Puranas, and the various injunctions and prohibitions of the Hindus were not just rhetorics. Each activity and every worship and practice as prescribed by the scriptures had a purpose and a meaning. They helped purify the mind by cleansing and consecrating it. As a result, the minds of most people in the society were drawn towards the supreme divine. There used to be harmony between God and people, society, place, and time. Unlike these days, spiritual activities were not casual at that time. Religious principles were favorable rather than being antagonistic to the growth and the progress of society. In Hinduism, there was such brilliant chemistry and regulations present at every stage of life, including among the individuals within the society and in the religion, that despite everyone being busy in their daily lives, were able to perform their noble responsibilities towards the society and the country. Nowadays, every characteristic of Hinduism has come close to extinction. Society and spirituality are not in tandem. There is just indiscipline and waywardness. The Hindu society is now experiencing a terrible time. Although this Sanatana Dharma is still alive in spite of going through many adverse situations with change in time and change in rulers. It is reduced to skeletons only. So, the Hindus are going through dark days. This has called for being united, else there is no way out of this problem. Out of all the adversity which caused deterioration in present society, lack of freedom is the primary reason. In old days, the eternal Hindu religion was protected, groomed, and cultivated by sovereign Hindu kings. During the reign of Muslim rulers, whatever religious education, rule of conduct, and social practices were in place in this immoral and atheistic era that is gone as people have adopted materialistic and various distorted idols, resulting in the downfall of the society. Jai Guru. Jai Guru. So we'll go back to Sangha Sevaka and summarize what we read. Please have questions ready. I'm not in home base today, so I usually have a backup. If there is no question, I'll just keep reading something. I am at a different Grasana, Amitav Grasana Rachi. So we'll request you guys to have some questions ready. As I पढ़िले प्रार्थना होची भक्ति साधन गोटे प्रधान अंग ता बଳରେ ठाकुर निजे कहते ब्रह्मात्मा भोगा सब लाभ होता खाली प्रार्थना कले लाभ हो ठाकुर को प्रार्थना कले सी आमको साधन शक्ति प्रदान करती योगक्षेम बहाम्यं से देवे केवल प्रार्थना द्वारा हम भक्ति मार्ग अंग आम जाने प्रार्थना द्वारा आम व्यक्ति समष्टि सहित संजोगटा हुए आमर गोटे बड़ बाधक हूँ प्रार्थनार मन चंचल हवा तेणु टे चित्त शुद्धि रही चित्तटा शुद्ध हो गले मनटा धीरे धीरे स्थिर हो तेणु यही प्रबंध आमको उपदेश दिहला जे साधन चतुष्टय संपन्न हेले ये मार्ग गति करी हुए साधन चतुष्टय हूँ ज्ञान मार्ग साधना किंतु ज्ञान मार्ग साधनार चरम जाए भक्ति मार्ग आरंभ हुए गोटे जिन मन रखा कथा सब प्रार्थना करते सका उठले प्रथम वंदना कले मनटा कड़े दौड़ी पड़ेगा कहीं पड़ू ना मनटा चंचल रोचे चित्तटा शुद्ध होनी जिते जिते आम चेष्टा कर चित्त शुद्धि करने चेष्टा करवा
ତା ଦେହରେ ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମନଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିବ। ତେଣୁ କେମିତି କରିବା ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସାଧନ କରିଗଲେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୈବିକ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଚିରେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ତାଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହବ। ଆମକୁ ଏଇ କେତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେ ରହିବ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଟଳିବ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁରେ ପଢିବା, ଆମ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ପଢା ସରିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାପ୍ଟରଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଚାପ୍ଟର। ତା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯେଟା ଏବେ ପଢୁଥିଲି ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ପଢୁଥିଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୀତ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲା ବେଳକୁ ତା ଭାବଟା ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ କାଳିବାଙ୍କୁ କହିକି ତା ଗୀତ ଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମେ କେତେଥର ଗାଇଛୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ, କହୁଛି ଯେ କାଳେ ବଣରେ ଗଲେ କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଅଗଣାରେ କଣ୍ଟା ପକେଇକି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତି। ତାପରେ କାଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଗୋଡ ଖସିଯିବ, ଅଗଣାରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଡ ଖସିକି ଚାଲନ୍ତି। ଗୋଡ ଖସିଗଲେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି କାଳେ ସାପଟେ ଆସି ମାରିଦବ, ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣି ଗାରେଟି ଶିକ୍ଷା କଲେ, ସେ ସାପ ଯଦି ମାରିଦେଲା ଗୁଣି କରିଦେବେ, ସାପ ବିଷ ପଳେଇଲା ଯିବେ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତିକି ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଙ୍ଗ। ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ରହିଲା ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରତର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସାର କର୍ମ ଯିଏ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦରକାର, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମ ଦେହଟି ବଞ୍ଚିବନି। ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମର ମନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦରକାର ଭାବ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରେମ ହେଲା ପାନୀୟ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳଉଛି, ପଢା ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ତ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଦରକାର ଆମର କଣ ଔଷଧ ଆଉ ପଥ୍ୟ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଖାଲି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହବନି, ଖାଲି ପଥ୍ୟ ଖାଇଲେ ହବନି, ଦିଟା କହିଲେ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ମନଟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ନାମର ରୂପକ ଔଷଧ ଓ ସଂଯମ ରୂପକ ପଥ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଡିଏ ଜିନିଷ ଧରି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ମନଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। କଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ। ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟା ରହିବ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟା ରହିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଟା ଅଚିରେ ଲାଭ ହବ। ଏଇଟା ତାର ଇନ୍ ୱେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇ ଡିସ୍କସନ। ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସଂଘ ସେବକ 56/3 ରୁ। ଭାଇ ମୁଁ ତାର ଇମେଜ ଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ବହିଟା ଏବେ ନଥିବ ଭାଇ, ଏଇଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେକ ଦେବା ସମୟରେ ଗୁରୁ କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଲଳିତା ସ୍ୱରୂପ କି ବିଶାଖା ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ସିଏ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ସଖୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଳ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ସଖୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି 8 ଜଣ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଗ, ଅନୁଗା ଭଜନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜଣକୁ ଅନୁଗମନ କରି ଭଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଆପଣ ବିଶାଖା କି ଲଳିତା, ବିଶାଖା ଲଳିତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ ସେଇଟା ବୁଝିବେ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ। କରୁ କରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତଟା ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହେଇକିରି ସେଇ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାନେ ତତ୍ଵଟା। ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପଠେଇଲେ ତାର ଲେଖିଛନ୍ତି
ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଳିତାକୁ ଦେଖି ସାଧକ ମନେ କରିବ ଲଳିତା ମୁଁ ଏକ, ଲଳିତା ହିଁ ମୁଁ, ଲଳିତା ସାଧକ ଭିତରେ କିଛି ପୃଥକ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ସେଇ ଗୋପୀ ଭାବର ସାଧନା ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ସାଧନା ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଆଉ ମୁଁ ଏକ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲଳିତା ଏହା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେୟା କରିବି, ମୁଁ ସେୟା କରୁ କରୁ ମୁଁ ଯିଏ ଲଳିତା ସିଏ, ଲଳିତା ମୁଁ ଏକ, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନିଜ ଭିତରେ ଲଳିତାଙ୍କ ଭାବଟା ଆସିବ। ଏଠି ଗୋପୀ ଭାବଟାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସେ ଅଦ୍ୱୈତର ଚରମ ରୂପ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଥିଲା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତି। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶଭୂଷା କରି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଲ ହେଲା କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ କୃଷ୍ଣ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଉପାୟ କଲେ, ଯୋଉ ଉପାୟ ମିଳିଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଲେ କଲେ, କାରଣ ନିଜର କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପୀ ଭାବ ସାଧନାରେ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଅଭିଷ୍ଟ ଗୋପୀ, ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ଏକ, ସେ ଏକାକାର ହେଇଗଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଲା। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଯାଇକିରି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇଟା କଣ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୁଲ, ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଫଲୋ ଅପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କଥା ମତରେ ଏଇଠି ସେ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିକି ଗୋପୀ ଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସିଏ ପିଓର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉନଥିଲେ କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଫଲୋ କର, ନାମ ନିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଡିଟରମିନ କରିକି ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜପ କୌଶଳ ଶିଖେଇ ଦଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଜପ କର, ଜପ କଲେ ଇଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ହବ। କେତେ ଜଣ ଜପ କରିକି ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଇଏ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଲେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି, ନୃପେନ ରାୟ, ସୁରପାନ୍ତ ମହାରାଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଗୁରୁ ନାମ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଜୟଗୁରୁ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସଂସ୍କାରଟା ଥିବ ନା, ଆମକୁ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍କାର ଥିବ, ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା 100% ଡିଭୋଟେଡ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି କରିବାଟା ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେ ଆଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂସ୍କାର ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ କୋଉ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁ ପୂଜା କରିବ ଏଇଟା ନ କରିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ପତି ଭାଇ, ସମଥିଙ୍ଗ ଏଭରିବଡି ସୁଡ୍ ରିଡ୍। ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ଥିବ, ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ଏଭରିବଡି। କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ ନୀଳାଚଳ ବାଣୀ, ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି କହୁଛି। ତା ଦେହରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଇଷ୍ଟ ଧାରଣା କରୁଛି ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇନି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଭଳିଆ ଗୁରୁ ପାଇବ। ଯିଏ ମତେ ପୂଜା କରୁଛି ମତେ ହିଁ ପାଇବ, ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ନୀଳାଚଳ ବାଣୀରେ ଅଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। So that is very important for us to kind of remember. ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମ ସଂସ୍କାରଟା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜ କଥା ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଆମର ସେ ଦେବଦେବୀ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ପଚାରିଲେ ନା ତମକୁ କୋଉ ଦେବ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ମା? ମୁଁ କହିଲି ମା କୃଷ୍ଣ ଫୃଷ୍ଣ କିଛି ନୁହଁ, ଠାକୁର। ଗଲା ସେ ଚୁପ ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିବ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋଉ ଦେବ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ନା, ମତେ ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁ। ପୁରା ଭାବଟା ଆସୁ କି ନ ଆସୁ 100% ଭିତରେ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲା ମାନେ ଆମ ମନରେ ଜୟଗୁରୁ ହିଁ ଆସେ। ଜୟଗୁରୁ କହିକି ପ୍ରଣାମ କରେ। ଜୟଗୁରୁ କିଏ? ଠାକୁର, ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ। ଜୟଗୁରୁ କହିଲା ମାନେ ଠାକୁର ମନେ ପଡିଲେ, ଠାକୁର ମନେ ପଡିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଆଗେ ବସିଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଇଏ ସଂସ୍କାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିଚୟପତ୍ର ପଢନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟଗୁରୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇଟାକୁ କଲେ ଚାଲିଲା, ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। We are really past our time. ତେଣୁ ଯିବା ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେସନ। ରବି ଭାଇ ଖାଲି ଟିକେ କୁଇକଲି ଆମର ସୁଭାଷୀ ଭାଇ ଠାକୁର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ,
बैरागी माने से वैष्णव संप्रदाय को लक्ष्य कर कहते नॉट सन्यासी संप्रदाय आज्ञा आज्ञा नहीं शंकर संप्रदाय को नुहे तुम जो क्वेश्चन ठाकुर जो दौन देखिया सन्यासी मान ये दीक्षा दौन यहाँ हूँ बैरागी संप्रदाय माने वैष्णव संप्रदाय को कहे वैष्णव मान गुरु कहे ललिता कि विशाखा कि किए जय गुरु हाँ वैष्णव मान एनीवे आमर यंग एस्ट्रोनॉमर सेशन आरंभ करवा सिमरन प्रश्न चलित सिमरन मुनिया रेडी जय गुरु ठीक है तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें पुत्र तुम्हें विद्या तुम्हें पुत्र तुम्हें प्रज्ञा शिखा तुम्हें बंधु सखा तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा मातु सकलरा तुम्हें है आशीष सांजनानी तुम्हें विश्वास मातु सकलरा तुम्हें है आशीष सांजनानी तुम्हें विश्वास संपाद तुम्हें दीपार तुम्हें मान रखा संपाद तुम्हें दीपार तुम्हें मान रखा तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा अमर पातारे पता पाले गाले तुमा पता चारे अपार तले गाले अमर पातारे पदा पाले गाले तुमा पता चारे अपार तले गाले आदर बोला शासनकारी चमत देखा आदर बोला शासनकारी चमत देखा तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा अचस्त होइले कथा करे मधुर पानी रे हृदय बारिश अचस्त होइले कथा करे मधुर पानी रे हृदय बारिश तुम्हारी कथा जीवन मोरा स्नेह ससन शिक्षा तुम्हारी कथा जीवन मोरा स्नेह ससन शिक्षा तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु सखा मनी ठाकुरा कथा तुम्हारा तुम्हारा तेरा है मनी जारा मनी ठाकुरा कथा तुम्हारा तुम्हारा तेरा है मनी जारा सेवा करीबी से भी कह दी से ही महा देखा सेवा करीबी से भी कह दी
Tehi Momaha Dekya Tome Momata Tome Mopita Tome Mobainda Sakha Tome Mopita Tome Mopute Tome Mopita Tome Moputi Tome Mopragya Sikha Tome Mobando Sakha Tome Momata Tome Mopita Tome Mobando Sakha Tome Momata Tome Mopita Tume Mabando Sakha. Teacher. Jai Guru, young aspirants. This is Vedamatina. Thank you, Simran, for singing this beautiful song. Once we will do our attendance, then you may just go ahead with the meaning of this song that you just sang. So let's start the attendance for today. Aditi. Jai Guru Maharaj, Aditi Arna Puja Gosnanti. Jai Guru. Adhyasa. Jai Guru. Jai Guru. Aisi. Jai Guru. Jai Guru. Anhik. Jai Guru. Jai Guru. An. Jai Guru. Jai Guru. Ansul not here. Arnab not here. Aaron. Aaron. Arus. Aryan. Aryan. Jemu. Jai Guru. Jai Guru. Divyam. Ma Jai Guru Ji to Master. Jai Guru. Jai Guru. Divyam. Timi. Divyam. Eva. Eva is not here. Jagrat. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Naitik. Naitik. Pratyusa. Pratyusa. Ma. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyus. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sandhi. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak. Sarthak. Bhakti. Jai Guru Ma. Jai Guru. Bobby. Bobby. Silpi. Jai Guru Ma. Jai Guru. Ani. Not here. Prayasi. Jai Guru. Shreyans. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. Jai Guru Ma. Jai Guru. Teja. Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani. Jai Guru Ma. Jai Guru. Yukta. Jai Guru Ma. Jai Guru. Jai Guru everyone. We're done with our attendance. Let's go with Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Okay. Let me change that. Divyans is here. Jai Guru Divyans. Okay. So, Simran, please go ahead with, what
you understand this song? What is it about? Please explain a little bit. Okay, my sure. Hey girl, that girl, you are my everything. My father, mother, friend, and my light of wisdom. In all the situations of life, you are my guardian path of light. Even when I have followed the wrong path, you have always stood near me and showed me the right path of life. Your love is everything for me in my life. Chakra. I pray before you to give me the strength to have an unconditional faith on you and walk in the path you have showed us. I pray before you to bless me to do your seva throughout my life. Take care. Jai Guru. That is really very beautiful and meaningful. That is kind of, the essence, right? What we are learning about it. We are getting that knowledge, that belief, that trust, and that's kind of, kind of becoming our nature or samskara, I would say, that to understand and accept Thakura as our everything. He is our everything. He is there in each and every moment of our life. He's our father, mother, guide, friend, whatever we think of, he's everything. And that belief and that kind of, pure belief, that's the thing that we need. And that comes with, through understanding, through knowledge, and, dependence on him, listening to his words, trying to kind of follow his words, his advices, his instructions, what he has told us, what he is kind of asking for, what are his wishes, why we are coming here, why we are gathering every Sunday in the Sangha Puja, why we are in the YA, everything is kind of, related. So it's our understanding and practice both. Okay, so with that, I have sent 2 stories for today to read. Okay, before that, actually, I want to say one more thing. So we are going to have Samilani this year also, like we do every year. And you all know that for the Samilani, we have our magazine, which is Saraswata Madhuri, right? So it's that time of the year, right? We have to be a little bit kind of, proactive to, it's already kind of time. So we have to have some time to write an article, write anything that you think of for our magazine. So all the young aspirants, please, please do it. Think about any topic that could be your experience, that could be your feelings, that could be a topic that you want to kind of, you know something and you want to research a bit, you want to write kind of a small kind of an essay, a poem, and, whatever it may be, but please do write by end of March. We still have, 2 to 3 weeks. So we expect all of you to write something in the Saraswata Madhuri. That's kind of the announcement that and, the request that I wanted to make. And this is the best opportunity to reach out to all of you at once to ask for the article of Saraswata Madhuri. So think about it. Do let me know if you need any help to choose a topic or to know more about a topic, any kind of help that could,
that could help you to write an article. So with that, let's come back to remember March 31st that we are looking for the articles. So kind of be a little bit more active on that and try to give it by March 31st. Okay, so let's go back to our stories, to our reading materials. So, two stories I have given in this document. I have requested Yukta to read the first story. Yukta, whenever you are ready, you can start reading this one, and then we'll go to the next story after that. Zagru. All that glitters is not gold. Rama, Sita, and Lakshman were living in the forest to keep the promise given to their father, King Saraswata. 13 years were complete, only one more year was to go. They spent their time protecting rishis and sages by destroying demons and evils. An evil king, Ravan, desired and planned to acquire Sita by hearing about Sita's beauty, also to take revenge of Rama's rejection to Subanta, Ravan's sister, proposal of marriage. One day, Sita was outside the small cottage. She could hear the sweet chirping of the birds and the running waters of the nearby river. Suddenly, she spotted a beautiful golden deer. Wandering through the forest, Sita watched as it nibbled the grass. It had skin like velvet and tiny horns were studded with diamonds. She was attracted to that deer and wished to have it. Sita then asked Rama to get this beautiful golden deer for her. Rama then decided to go inside the forest to chase the deer, asking Lakshman to stay with Sita. Not leaving her alone in the forest, Lakshman promised to guard Sita. As Rama approached the deer, it jumped up and sideways and rushed away between the trees. Every now and then, Rama caught a glimpse of the creature, but as soon as he got near it darted away. Rama entered deeper and deeper into the forest. He became convinced that it wasn't an ordinary deer. It was moving too quickly, and he had never seen a deer quite like it. It was just too beautiful. Rama concluded that it was definitely a demon in disguise. He shot an arrow, and immediately the animal changed into a demon. Rama saw that it was Maricha, the famous magician. Before he died, Maricha would utter a terrible cry that could be heard for miles, saying, "Lakshman, help me," in a voice just like Rama's. Back in the cottage, Sita and Lakshman both heard the cry in the distance. Sita panicked, thinking that her husband was in trouble. She asked Lakshman to go out and help his brother. Even though Lakshman didn't want to go, remembering his promise to Rama and knowing that no harm could affect Rama. Still, he had to leave due to Sita's insistence and begging. That was the trap of Ravan. He took benefit of absence of Rama and Lakshman and kidnapped Sita in the disguise of a sadhu, took her to the kingdom Lanka. Sita had to stay there amongst those devils in that bad and evil surrounding. She had to bear the unbearable pain of separation from her beloved husband. She had to tolerate all sadness, sorrows, and misery until Rama and Lakshman came with the army to fight against Ravan and rescue Sita. Jai Guru. Thank you, Yukta, for reading it. So before going to the next story, let's talk a little bit about this story. And then once we read the other story, then we will discuss all together. So maybe I'll just ask, what exactly you are understanding from this story, from this incident? So this is basically, an incident from Ramayana. You know about Ramayana, right? It's about Rama, Sita, and Lakshman, and
This particular incident was when Rama, Sita, and Lakshman are in the forest. They were in the forest for 14 years because they had to leave the kingdom and go and spend these 14 years in the forest to keep the promise of their father, King Dasarath. King Dasarath had given his words to Queen Kaikeyi, and Queen Kaikeyi asked for this wish on the day of coronation of Rama. Rama was supposed to be the king, and on that day before, this incident happened, and they had to leave the kingdom. But that is the background of this story. The main topic here is about how they spent their life in the forest, and what happened during the last year of their forest life. So basically 13 years are already completed. It was kind of time to complete all the 14 years and get back to their kingdom, Ayodhya. But during that last year, this very painful event happened, for which Rama and Lakshman had to kind of went to Lanka to fight against Ravan, and that was a story that we all know, like how that event happened, how that war happened, and how Ravan got killed by Rama, and how we celebrate that victory of good over bad. But in between that, this small story, which is how Ravan planned to kidnap Sita, and in what situation that incident happened. So with all this, pre-context and context, I would still like to ask what you are understanding. What is your takeaway from this particular story that Yukta just read to us? Anyone wants to share your ideas? Jai Guru, this is Sanvi. Jai Guru, Sanvi. Yes, go ahead. What I learned is don't judge things by how they look, because they thought that the golden deer was majestical, but it was actually a demon. So even though it might look really pretty, just know that it might not be the same thing as it looks. Jai Guru. Jai Guru. Yes, that is a good observance. Yes, a good point. That what it looks from outside, it may not be the same real thing. And to know that, to understand that, sometimes is not very straightforward. So what follows this idea? You saw something, or you have something, and you just saw from the outside, and you got kind of to that feeling that I want it, I need it, I definitely want it. I'm kind of giving some clues, what we are trying to go towards from this idea. Anyone? So what Sita did, go through this story again and just think about it. What Sita did actually. Sita saw this golden deer, and that deer was so beautiful, it was nearly impossible to have such an animal in the world. But she thought this is real. And okay, that's fine. She thought this is real. But the next thing that she thought that, okay, this is so beautiful, and I definitely want it. I need it. I want to have it. She got kind of very. She had the desire to have that beautiful thing. Anyone wants to
give a name to this? Are you thinking of any word for this? Is it the attachment? Yeah, go ahead. Hello, this is Simran. So, Sita was very attracted to the deer that she asked Rama to get it for her, take her. Yes, exactly. So instantly when we see something or we think that this is so good, I definitely want it, I definitely need it. So that kind of thought is named as attachment to a thing, which may be needed, may not be needed for you, but at that moment you just think that no, this is definitely something is highly needed, I cannot go without this. So that kind of in excitement, with impulse, what you try to kind of collect for yourself, that is kind of a thing which we definitely don't want to do, right? I mean, we know about in our yama and niyamas, we have couple of things which helps us in kind of having some discipline in our life, and this is one of that yamas, which is called as aparigraha. We have been talking about this a lot of times, but this is something really a very, very important thing, that non-attachment, non-greediness, hoarding things, non-hoarding things for ourselves. This is a very important thing and simultaneously a very difficult thing to practice. So all this, what we read in this story, Sita just wanted that deer, which was, it was maybe it was not that needed, but she wanted, and because of her impulsive want or desire, Rama and Lakshman had to, go out to find it. And then Ravana, that was the trap of Ravana, and Ravana came and took the benefit of Rama and Lakshman's absence. And all the sequence of events happened just because of that one thing, that Sita wanted that deer, and Sita got attached to that deer. Her attachment to that deer, when we do this kind of things, then the consequences definitely happen, and that could be that would be very good, right? So with that, we have another story in the same line of thought. I would like Prayasi to read this story to us, and then if time will be there, we will just try to correlate these thoughts together. Jai Guru. A devotee shouldn't have attachment. When Saraswata Sangha came to Shri Thakura and stayed in the Nilachala Kutera, Shri Thakura was very pleased to know and see her dedication, devotion, and hard work. Before coming to Shri Thakura, she was staying with her brother Surendra Bhai and taking care of his children. She was loving her brother's kids wholeheartedly. So Thakura asked Saraswata if that love was a tremendous attachment. Could she stay in the Kutera forever without her brother's kid, whom she loved more than anything in the world? Because attachment to anything is a blocker towards spirituality. Shri Thakura clearly said at that moment, I want that person who doesn't have anyone except me. Such powerful words. Saraswata was very clear about why she came to Kutera. She understood the essence of the question and promised Thakura that she would definitely follow Thakura's words and work towards becoming a sevika. She directed her worldly love towards Shri Thakura. She instantly became an elder sister to little Leelama. She was helping everyone. She was managing the storeroom. She was a very good cook. She used that skill to prepare Thakura's bhoga in a very
simple, sattvic without much oil and spices, which Thakura liked a lot. She became a very good sevika in Kutera within no time. Jai Guru. Jai Guru. Thank you, Stacy, for reading this. After reading this story, also we are seeing that this is related to attachment, and attachment could be, different types of attachments. The first story we saw attachment to a beautiful thing, and the second story we are seeing attachment could be your love, love for something. So basically, a love for something or someone. So basically, when we are talking about this attachment, and when we are saying that attachment is not helping us, anyone, can you explain a little bit, or can you just think of why it is not good? This is Shrija. I think it's not good because if you're too attached to it, then you forget about the other stuff that's happening in the world. Jacob? Yes, that is, a very strong thought. If you're too attached to something, you're kind of obsessed, and you do not have your proper sense to think about the good and bad. And here exactly the line that Thakura said, that I want that person who does not have anyone except me, is literally saying that the literal meaning is, we are not looking for the literal meaning. The person does not have to be the loneliest person in the world, but here, the meaning is the attachment. You should not have any worldly attachment. If we have those attachments, then we will not have our 100% focus on Thakura. Our focus will be divided between our attachments and Thakura. Of course, we love Thakura, but we have other attachments also, other things also. So it is divided. So when we are saying that, or when we are reading this line, I want that person who does not have anyone except me, that means each Thakura is the, only thing for us. Each Thakura the priority for us, the highest priority for us. Basically, when we are doing something, how we are doing the things. We cannot say that when we are doing something, we are doing it just because we are getting good results from it. We are, and that way we will be attached to that work again. I mean, whatever we are doing, we will be attached to it because we are getting good result. But whatever we are getting, we will be attached to it because that we are getting to have our own happiness. But everything, if we kind of change that thought process, like how Saraswata did here, that the love for her brother's kids, she directed to Thakura. So we will just direct that to Thakura. Like, if we like something, then we will direct that feeling towards Thakura. We will just, think that whatever we are doing for the happiness of Thakura. We are not doing it to get the result of that thing. We are doing it because that's the duty we are performing, which is given to us by Thakura, which is either we have chosen or it is given to us. But whatever we are doing for Thakura. And this is all together the thought of, practicing aparigraha or non-attachment. If we do everything for Thakura, for the happiness of Thakura, then slowly that will be our samskara, and we will kind of get away of, that attachment. We will kind of have that aparigraha in us. So we are almost at time. Anybody has any questions or any follow-up thoughts?
we can definitely talk about that maybe in our next session. But, just think about it, how you can practice aparigraha in your life. So with that, let me conclude here. And today's Bhagavad Vinimay is Saraswat. I am very fortunate to stay as my father. My first year of high school has had its ups and downs, and I'm sure there are many more to come. A couple of months ago in the YA session, we talked about thankfulness and why we should be thankful to others. My thoughts then drifted to Thakura, and I thought to myself that if we should be thankful to others, then why shouldn't we be thankful to Thakura? Thus, every night, I started to thank Thakura for everything that happened during the day before I went to bed. It's been a huge eye-opener as I've realized many things, and over the course of the last few months, I've come to appreciate Thakura more and more. I pray to Thakura to guide me in the journey of my life and bless me with knowledge, devotion, energy, and undoubted confidence in him. Jai. जय गुरु आज मोर भावना सेवा अच्छी सकाळे संघ सेवक पढ़ा होता कि प्रार्थना द्वारा प्रार्थना ही गोटे मूल कि आम प्रार्थना द्वारा ठाकुर को प्रसन्न करिपरिबा एवं आमर सब किछि ठाकुर को आम जणाई परिबा प्रतिदिन जमिति वेदवंत माया कहते कि जितेबाला आमर अटैचमेंट रहिबो will divide our focus in different way. That doesn't mean कि we don't like Thakur's and Thakur's seva, but we have more priorities and responsibility to do it. से बड़ा ठाकुर को सब बड़े प्रार्थना जनाऊँची ठाकुरे जमी तांको सेवा तांको कार्य ठीक ठीक भागर करि परिबी ठाकुर से रक्षा करंतु आशीर्वाद करंतु तांकरी कार्य जमी ठीक भाव हो पारू। जय गुरु। गुरु प्राणाराध्य ठाकुर महाराज भक्त भाई माँ और पिला ठाकुर कृपा आज मोर सेवा पाई आज मत आज बहुत सुंदर सुंदर कथा पढ़ागला भाई जानवर बहुत सुंदर बुझे प्रार्थना द्वारा चिंतित सिद्धि हुए ये सब पाई बहुत भल भल कथा मैं शुणुची सब भाव मुझे सब कम लगे पार्टी सब तो मानने एमती लगे मुझे किसी कर सब भाव गोटे केमती करी भाविकी गोटे गोटे जिनस ट्राए करती माने प्राक्टिस सब दिन हेबिट करी जिनसा पिला कहूँ पिला बड़ होती पुओ के सुंदर बस शुणुला सब ये करता देखिए भी टे सब जिन लगे माने लगी किसी परमिशन केमी ठाकुर आड़ को ये करी पिला अधा स्कूल रोचे शिखेले भी कौन अधा माने माने लगुच माने केमी पिला ठाकुर घर को पार्टी करी माने जमी देखुची के पिला के सुंदर भाव लगुच मो पिला बोधे आमती बोधे मोर किसी भूल जाऊँगी मोर रिलेसन को ये करनी तथा ट्राए करती सब बुझे और ठाकुर प्रार्थना करते ठाकुर समस्त आमर आश्रय दिखती थर आमर इंडिया जाइली बहुत दिन पर 7 वर्ष पर गली आम बहुत माने 25-6 मास बहुत प्रोब्लेम होता जहाँ ठाकुर दया प्रोब्लेम ठाकुर सल्व करदे आसली
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଯେ ମୋ ମା ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳ ବହି ପଢି ଶୁଣିବେ ଏତେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଏତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ରାସ୍ତାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ବି ମୁଁ କରିବି କି ଆଉ ସେଇଟା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଠାକୁର ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ମାନେ ସେଇଆ ହଉଛି କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଠାକୁର ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଠାକୁର ମନେ ପଡି ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନି ମତେ ଅଧବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ଦୟା କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ମନେ ଅଛି ପାରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଭୁଲ କରୁଛି ସେମିତି ପୂଜାର ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁବାର ମତେ ଦେଇ ଅଛି ଦୟା ଯିଏ ଅଛ କଥା କାହିଁକି ନେବ ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଆମର ବଡ ଇଏ ରହୁ ପ୍ରଭୁ କହିକି ରହୁଛି ଯାଇକି ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଞ୍ଜନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାହେବ ଆଉ ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶିବାନୀ ସାର୍ଥକ ଅଛି ତାର ନେକ୍ସଟ ୱାଇ ସେସନ ପାଇଁ ଇନଭିଟେସନ କରିବା ଥିଲା ୱାଇ ସେସନ ଜଏନ କରିନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ନାଇଁ ତାର ସାର୍ଥକ ନାହିଁ ନା ମା ତାର ନେକ୍ସଟ ୱାଇ ସେସନ ଥିଲା ତ କାଲି କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅଛି ତଳକୁ ଯାଇନି ଯାଇପାରିବି ଅଛି କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ ଅଛି ଅସିମ ଭାଇ ଅଂଶ ଅଛି ଅସିମ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସିଏ ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏନଏସ କିଏ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଜି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଇ ସେଠି ଭକ୍ତି ଅଛି କରିଦଉ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦଉ ନେକ୍ସଟ assign somebody ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାଇ ତରଫରୁ ଲେଟର ଇନଭାଇଟ୍ on behalf of white. Jayaguru, on behalf of all young aspirants, I invite Shishi Thakra, all Bhais and Mas and other young aspirants of America Saraswata Sangha to our next YA session to be held on Sunday, March 19th at 11 a.m. Eastern Time. Please support the puja and make it a success. Jayaguru. Sonali Samar. Jayaguru. Again, bhai. Jayaguru Shishi Thakra Maharaj, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ସଣ୍ଡେ ଆମର ସଂଘରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ସାର୍ଥକ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ପୂଜା ପାଳି ଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସଂଘ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେବାରେ ଦେବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଅଞ୍ଜନା ମା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ମୋର ସାରସ୍ୱତ ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ସେବା ପାଳିଥିଲା ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ।
भाई जरूर भाई मुझे प्रतिउत्तर कथा भाई हाँ बोल भाई जय जय गुरु प्राणप्रिय ठाकुर महाराज भाई माओ यंग एस्पिरेंट्स आज संगीत सभा त्रुटि होती डेलाइट सेविंग स्टार्ट हो जाती तो होनी तो आई कुड नॉट रियलाइज दैट से ठाकुर निकट में मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची समस्त भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स निकट क्षमा प्रार्थना करुच्ची प्रार्थना कर भूल भविष्य के पुनरावृत्ति न हो जय गुरु जय गुरु जय गुरु दीननाथ भिक्षा करे श्रीचरणी दीननाथ भिक्षा करे श्रीचरणी तव कथा रखिथिबि मनने स्मरणी देव तव कथा रखिथिबि मनने स्मरणी बाहरे की हेला नाही न करी तो बाहरे की हेला नाही न मार्जना देव करी प्रथमे निज स्वभाव मार्जना पर दोष खोजी बुली न धाइब मन पर दोष खोजी बुली न धाइब मन लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन देव लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन वचने आलापे हेउ रसना संयत वचने आलापे हेउ रसना संयत घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व देव घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व उचित उचित भाषण कर्मे हेउ चित्त सुधीर सहाय देव यथा कर्म हेउ चित्त सुधीर सहाय निरल स्वभावे तव आदेश पालन निरल स्वभावे तव आदेश पालन परिजीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण देव परिजीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण न मानिबी काहि केउ कारण बंधन
न मानिबे काहे केउ कारण बंधन न मानिबे काहे केउ कारण बंधन न मानिबे काहे केउ कारण बंधन जही थाए रही थाउ तब पदे मन देव जही थाए रही थाउ तब पदे मन देव जही थाए रही थाउ तब पदे मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय गुरु
Guru, Jai 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 Guru, Param Guru ठाकुर महाराज की जय, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.